So good evening. Okay. So hello Good viewers. evening, Welcome everyone. once. Mazezoke speaking. Mazezoke here, and today be Monday, the 14th of September 2020. You're welcome once more to my live stream. The topic of my live stream this evening is the relocation of Mrs. Veronica Alum. Now she will be joining us. I just had because of network issues. I just had her a couple of minutes ago, so the video will be on shortly. The essence of this video is to basically say thank you to every one of you that actually donated to this campaign. I cannot thank you enough. You don't know, what you've done, and I just want to make it very quick and snappy. One thing that I stand for is transparency. And like I promised us from the day one, because I'm involved, there is level of transparency that we must, observe. Reason why I say this is because I am one person for sure who holds government to account. Then it is expected that whenever I engage in anything, that I should be also very, very transparent. Now, here you have amount we've raised so far from GoFundMe. There you have £1,034, and the charge that they will do, I think they take about 2.9 percent of the total, and Mama is left with 9,980 something pounds, and that's about half a million, slightly above half a million naira, depending on the exchange rate on when we will be giving her the money. Now, in order to update us, because in Igbo we say ojebele jebe ka alaeze, onaba anaba ya ka kwolu ya bụ eze. So, because this journey of trying to raise money for Mama Alum is a one that started as a result of the expansion and the night landing in Enugu airport. Reason is because the airport was expanded. The for night landing to be installed at that airport, sadly, it led to the point that houses, at least up to a kilometer away from the airport, needed to be acquired. And sadly, again, indigents were affected. People who had their ancestral land there were affected, and they lost their properties. And on that note, because they lost their properties, you know, obviously the government was, are not interested in doing anything basically. And because government is not interested in doing anything, and here we are, you and I are now coming together to see how we can help. And this is the whole essence. This evening, one thing I will do once more is to show us those of us that have contributed money for this. According to Mama, some of you watching me now, we have Nonso Uzowuru who paid 30,000 into her account. We have Namdi Wachuku who paid 20,000 into her account, and we have Eze Njoku who paid 15,000. Obi Ikenna 15 Eze Njoku 7,000 plus 7,000 and some fractions, and we have Obi Ikenna 15,000 naira. Chukwudi Idigo 15,000 naira. If I look at the GoFundMe, if I look at the GoFundMe page, you would see that we have some funds there as well. Those funds that came through GoFundMe, right? So let me see if I can quickly do this. Okay, so this is the GoFundMe page so that we understand what I mean, because I believe in transparency. So we have Innocent Anthony, Teddy, we have Bernard Mwachuku, we have Austin Chimoba,
We have Brendan Ibe, Peter Nwankwo, Obiageli Odinkemmel, 25, Chibuzo Omadi, 20. We have Chinedu Obi, 20, Matthew Nwachukwu, 20, Anthony Onyenwe, 130, Chukwu Ebuka Uzochukwu, and Oge Akujieze, 30, Ifoma Iyama, Uche Chukwueze, 100, Nnemeka Nwa Wuleze, 25, Katie Adoke, Israel Etu, Ebere O, and we have Eze Uduma, Solomon Nwachukwu, Chekwube Obodo, Udoka Ogulaji, and Chidi Nwachukwu. And I say on behalf of Mama, thank you every one of us that have made it possible for us to raise this money. And the reason why I brought her here today, I brought Mama here today to thank every one of us directly is very simple. Very, very simple. Because here we are as a people that we have come together based on humanity to address something and to help a woman, a widow, whom none of us has ever met. None of us has ever, didn't know her until the video of her ancestral home being demolished. On that note, what I will do is to bring Mama in now to actually speak to us. So, Mama will be on live hello video. viewers, welcome once more. Good evening. Now we have live here with us Mama Veronica Alum. As you all know, for the past couple of weeks, we've been trying to, see how we can relocate her. But now here we are, and she's joining us live from Enugu. So, Mama, so far, keduka gwa mekwa na mam na hodegi. Network. That's typical. Hello. Hello. Network call to before. Keka gin one mekon. I'm na hold again. Poor network as usual. It does happen in Nigeria. So, please do like the video. I would share with us as well the link to the GoFundMe. Okay, anubago kwam network na court. Asim kedu ka ahụ dị gị nwa? Yeah. Okay. Biko ama na ahụ esichabeghị ike mana ihe njisi ka mkpọ gị ka ntinye gị na vidio bụ ndị niile tụtalụ ego anyị si na anyị ga-eji chọtalụ gị ụlọ maka na asị na ezi ozi ọ bụla ozi nzizi mana mma achọ ka ị were aka gị ka ike na onye ọbụla ndị niile na-enene anyị n'ihe onyonyo ka isi ha ka ikene ha n'ego niile ha tụtalụ ha kwetara na ha wetalụ a ga-eji chọtalụ gị ụlọ. O nwere ndị nke kwụnyelu gị ego na akaụntụ gị. Bikono, everyone, we still have on the chat box there, we have the link again for those of you who haven't made any contribution and those of us who still want to make contributions. You're free to do that. Mama, continue then. Hello? Yeah, I'm Mama. I can hear you.
nso. Ana m ekele Mr. Ụzọbụrụ nso onye m 30,000. Ana m ekelekwa nna m Obisi Nwachukwu onye m 20,000. Okay. So enwere onye nke si na afịa bụ Eze Njọkụ onye m 7,640. Enwekwa onye afịa bụ Obi Ikenna onye m 15,000. So mụnwa wee sị na ọ ga-adịrị ha mma. Amen. Amen. Na ọ ga-adịrị ha mma. Enwekwa onye bụ Chukwudị. Okay. Architect Chukwudị Digo. Nke a ka bịara asị na nke a si Amerika. Onye ahụ si Amerika. 20,000. Okay. Ọ afọ ndị m nwetara ihe a wee na-asị ka Chineke kwuru okwu n'akwụkwọ nsọ si gwa ndị ezi omume na ọ ga-adịrị ya mma, ọ ga-adịrị ha mma. Amen. Efitere m anya mmiri maka ọ bụrụ na ha na-anụ olu m nkịta ha ga-ama na m si na ebe ha fitere m anya mmiri ihe anya mmiri ama bịara ha. Amen. Ebe unu niile na-ewuru m ụlọ ebe m ga-anọ si na ebe gọọmenti Enugu mere ka ndị biri n'ọfịa na mama bi n'ọfịa. Chineke ga-ewuru ụlọ na obodo oyibo wuru ụlọ na be nna m. Amen. Ihe ọma ga-emere unu ga-akpata rie. Amen. Unu agaghị akpata onye ọzọ anarịa unu. Amen. Ihe anya mmiri ama mmekwe n'unu maka unu si m ebezi n'akwa ihe anya mmiri ama mme unu. Amen. Chineke ga-agọzi unu niile gọzie ezinụlọ unu. Ndị anụbeghị nwaanyị ga-anụ nwaanyị mụju ụmụ unu ga-azụ unu na-azụkwa unu sicha ụmụ azụ unu n'aha Jizọs. Amen. Ndị lụgokwerela anụ mụtagoro nwa nwee nwunye ezinụlọ unu ga-abụgide ezinụlọ Kraịst na-achị ruo ụbọchị ndụ unu niile. Ndị ajọ ọma ama mfụ unu ndị ajọ mmadụ ama mfụta unu. Na a na-agwọ nsị na aja ọbụrụ maka unu na-eji egbe edina mmadụ be ndị ndị assassination ọbụrụ maka unu n'aha Jizọs. Amen. Ihe ọbụla ga-eme ka unu tinye aka n'obi ebe unu si mere tinye aka n'obi enweghị ihe itinye aka n'obi ga-adịrị unu. Amen. Chineke gozie unu. Amen. Chineke ga na-agwado unu ụzọ n'ebe ụzọ na-adịrọ maka na ori na-asị kedu ebe m ga-anọzi unu wee sị m na m ebezina akwa na m ama nọ n'ọfịa m ga-anọ n'ụlọ. Chineke ga na-agwado unu. Okay, Mama. Biko, yeah, ana m anụ ihe ị na-ekwu. Ọnwụnwa juru n'ime ụwa mana Chineke ga na-awara unu ụzọ mgba n'aha Jizọs. Amen, Mama. Biko. Ekwensu amapụghị unu na unu ga na-emeri ekwensu site n'ike nke Chineke. Amen. Sosikwenụ Chineke ike etu unu na-arụ ọrụ Kraịst ama mgbakọta unu azụ. Etu ahụ ihe ahụ o mere ndị bụ ụzọ ọ ga na-emekweli unu ezinụlọ. Biko ma mara kwe mama amaghị ikpe Chineke nke eluigwe were ọbara ịkọva unu n'obodo ahụ unu nọ. Ndị anya ụfụ ndị enemy of progress ndị enemy of righteousness ha ma mfụtakwa unu n'aha Jizọs. Amen. Ebube Jehova ga na-ekpuchi unu. Chineke akpa unu si wefute ya mmaji ka ọ ga-abụ ihe ama nkọnata unu n'aha Jizọs. Amen. Mama, thank you very much. Thank you na ekpere ikpere onye ọbụla. Ịma na dịka nsi wee gwa gị tinyelu ego ndị nke akwụnye na akaụntụ gị na ndị nke akwụnye na ọba a na-akpọ GoFundMe I settle up for you. Ego agbagotago na ọ ga etu a ka ọ dị.
Okay. So ihe anyị ga-eme, Hello. yeah, mama, ihe anyị ga-eme bụ no, mama Kachelu, ana m anụ ihe ị ka nọ live. Kachelu, yeah. Ihe anyị ga-eme bụ na ịma na mgbe mụ na gị gbara na weekend, anyị kwuru okwu maka ụnọ onwego ịma na ngwa gị si gị na ego anyị wetalụ agbaga anyị ume gị chọba ụnọ na anyị ga-akwụrụ emesịa na a ga-akwụnyelu gị ego niile ahụ anyị chọtara na ọ ga-ezu iji kwuo ọbụgodo ugwu afọ na abụọ onwego ndị so kedu onwego ndị na-achọ ụnọ onwego ụnọ achọta ka ọ bụ a ga-agwa ndị mmadụ ha nye aka? Enwerekwa nke a chọtara na ma ụgwọ a ga-akwụ na the flat ma agent fee na ihe alụgo kọbacha ego nọ karịa. So mụnwa na aka na-achọkwara m ndị na-achọ nsị achọta nke aka m ga-eru ọ ga-abụ na etu ọnụ na-enyere m aka unu kwụnyechara ha ụgwọ ka ọ bụkwara ihe ọ ga-abụ na m ga na-emenwu enweghịzina m ihe m na-alụ enwerezi ihe m na-alụ and ụmụaka ga na-enyere m aka majority ejebego ịza Chineke oku n'ọzịsa ofu nwoke na ofu nwaanyị ịghọtago. So ọ bụrụ na ọ bụ orizie mkpọbakwa unu nke a unu na-arụ kịta bụ nke Chukwu kpaniri unu na unu fụrụ vidio ka unu rụọ na ọ bụrụ na ihe unu ga-alụgidere m ma dịcha une Chukwu kwadoro ka m doo n'elu ụwa ịghọtago. Onye ka m ji asị ha chọrọ m ebe aka m ga-eru adị ha chọtakwana ya nọọ nweta ebe ahụ jekwagodo nlelecha ya kwarụ ngwongwo tinye nka ga-anọkwa na be nwaanyị a dobere m na-eme n'ebe a maka na ọ dọrọ m nso ije ọpụreshọn a na ekwensu bịa na-eti aka na ọpụreshọn a mana Kraịst ga-emedi n'ohi richa ọfụma mgbe ya bụ na ụlọ ọbụla m nwetara mkparụkwa etu a m ga-akwana ihe n'ebe ahụ ejekwebile ebe ahụ. Okay. So ihe na-akọwa bụ na ya bụ ọpụreshọn ime na isi na ọ na-enye gị obere nsogbu. Adịchikwa m tieta ọzọ jekwa gbakwa m ọgwụ ụra ọgwụ ebechasịkwa ebe ebecha. So na Tọzdee gara aga wee sị m Tọzdee this week ka m ga-abịa tọ stitches again nkwekwa ha na-erikwa arụ ụfụ nke ahụ orizie yesterday ụbọchị ụka obidokwe bleed gbawa ọbara mgbarụkwa jekwa yesterday ụka mgbarụkwa jebekwa mkpọkwa dọkịta prọfesọ nwe ụlọọgwụ esi m bịara njebekwa ebe ahụ ejefichacha sịkwa m bịa echi ka eficha na ha achọpụtara ihe mere o ji abụọ ọba maka m jụrụ ha ma stitches ọ gbatọrọ agbatọ asị mba. So mama nọ na-arụ ofu sinsi ya na-ego ọgwụ na-akwụkwọ ụgwọ ụlọọgwụ. So ndị ahụ nke unu ka nke a ka tinyegodoro etinye bụkwa na mama na-ekiri n'ego na-echi ka ọ bụrụ mgbe eji nweta ụlọ n'ọkwa ebe ahụ ka m na gị weta ihe m ji ejikwa ebe ụlọọgwụ ngwanụ nsogbu adịghị anyị ga-ama ihe anyị ga-eme and okwukwe m bụ na ndị na-enene anyị kịta na ọ bụkwa na onwe ndị o metụrụ n'obi dịka isi wee kwu a sị na eji mmanya ga-eme ihe bụ ọṅụṅụ ka a ga-aṅụ ya atụtala ego ka e wee kwụọ ụgwọ ụlọ onye dị ndụ na-ebi n'ụlọ ọ bụgodu na ego atụtalụ na-ewe egodu ụfọdụ dịka isi kwu welu zọba ndụ onye dịzịa ndụ ewee chọba ụlọ maka na ya Kraịst bụ eziokwu aka ụlọ na-arụ ọrụ eziokwu na ezi omume onye ụlọ na-arụrụ ọrụ a ga-akwụghachi ụlọ amen wee nwee ike ịkwụ ụlọ ụgwọ ahụ amen oge ga-akwụ ụlọ mana Chineke nke eluigwe bụ onye sisi bụ onye ezi omume na ọ ga-adịrị ya mma sisi chetebe ndị onye ọbụla chetebe ndị ọka mma wee na-eme na fọndishọn ọma mgbabakwa ụlọ aka amen mama ọ ga-adịrị anyị na mma ma dịkwa gị nwa na mma sọsọ ofu ihe m na-achọ ịgwa gị n'ihe ụwa niile na-ekiri anyị bụ na anyị ma na onwe ka ihe ndapụta si dapụta ma ụmụ gị ndị nwụrụ anwụ mana sọsọ ihe ị ga-ama na ibugo nne ọha
ndị gọọmenti kụtụrụ ụlọ gị mere ka emegide gị, mana site na akwụkwọ nsọ kwụsị site na a na-esite na ebe ikpofu afịfịa wee bunie nwa ogbenye enu, na ndị na-eme ka ha megide gị esigo n'ebe ikpofu afịfịa wee bunie ego nwa na onwe gị enu. Ọ ga-adịrị gị na mma. Ọ ngwanụ, mama, m ga-arapụzi gị, emesịa anyị ka ga na-akpa. Mgbe mkpọzie gị ka mmalụ mgbe m ga-akwụnye ego na akaụntụ gị, m ga-agwakwa gị. Ngwanụ ya. biko Chukwu kpuchie unu, kpọsakwala m ngozi to ndị ọzọ na anụrụ ọnụ unu onye ọzọ nọọsụ unu gị ka nna mana ama m na ịkpọsụ ndị ọzọ. Biko kpọsalụ m ngozi a n'ebe ha nọ. Chineke ga-egosi unu niile, gosikwa agbụrụ unu, ọkwa sọsọ n'isi unu na agbụrụ unu. Mkpụrụ nke afọ niile unu ga-abụ ihe a gọziri agọzi n'aha Jizọs. Amen. Amen. Thank you very much, mama. Ngwana. Okay, Cody. Bye-bye, ma. So, thank you once more. Mazezeke is back. I think you've watched it, because the reason why I decided to do an update video on this and to bring her in is just to let us know that she is in the know and she is involved in every single step of this process from day one. Okay? So again, I kept asking any one of us. It could be any of our mom. Sadly, I no longer have my mom, but if my mom were to be alive, my mom probably would be slightly older than her. Then I could not imagine for 1 second if my mom was to be alive and my house in my village, maybe I'm no longer alive or something like that, and somebody goes in there and destroys it and gives her no succor, gives her no other place. Now you heard from her. She said something that is very striking. She said that some of us, because I asked us, if you cannot use GoFundMe, you can click on https double slash gf, meaning GoFundMe.me /u YRH7G7. You land on her page, you can make your donation. But if you cannot, make a donation for whatever reason and you want her Nigerian account, I wouldn't want to publish her Nigerian account for obvious reason. But if you want her Nigerian account, please, the number here that says WhatsApp only, can you WhatsApp me, saying, Mazi, please send me Mama Veronica Alum's account in Nigeria. I think is a Union Bank account. I would gladly do, and I've done that for many people. I think about how many people? 1, 2, 3. About 5 people have contacted me so far and requested that, and I've done. I mean, yeah. Once more, she said it here. We have Nonso Uzowulu Namdi Nwachukwu Ezenjoku Obi Ikenamdi Chukwudi Idigo. These are people that have sent money to her, and she acknowledged it the same way I've acknowledged every single one of us that have done this. I can only re-emphasize and reinforce what she said. That may Chukwu Okike Abiyama, may the great God of our ancestors, may the Chi, the one, the only Chi of our ancestors, be with every single one of us that has endeavored. Some of us gave over £100, and that's really very touching. Initially, I thought we could get up to, we could raise more, but obviously, taking cognizance of the fact that we are in a very peculiar time, we have the coronavirus, and also that many countries are in financial stress, so is our pockets. But irrespective of all this, we have been able to make something out of nothing. Due to our sympathy, we've been able to do something for Mama Veronica Alum.
I pray and I join myself with your faith to say that she will live long, she will be healthy, and she mentioned here that the operation is still, it's about 1 month now, and this, the place where she had the major operation still bleeds, and that some of the part of the money that was paid to her for the house, she has used it to treat herself because she doesn't have any other means of income. So honestly, if you feel touched in her story that you want to do something, please gladly do. If you feel that they've given before, but obviously knowing where we are now with fund, please, if you can, gladly do. If you cannot, I mean, it's not, it's equally understandable that things are at this time very, very, um, you know, not easy for every one of us. Yeah. And the one thing that it shows me, it is a clear case of misgovernance. It shows me where the issues are. Because this is a mother that her ancestral home was destroyed, yet those in authority that ought to come to her aid, everyone ignored that. At least because I was involved, I can confidently tell us that yes, the governor read, watched her story, didn't respond to me. Her senator, Chimaroke Naman, representing her, sent her the messages, her story on video. Chimaroke did nothing. The person representing her in the National Assembly, Cornelius Njenje, the same thing. Nada. We went, I sent reps to Igwe, yet nada. You ask yourself, this is us doing us. This is not being done by outsiders. This is us doing us. Think about it. Would any one of us believe that you could wake up one day and lose your ancestral home with no compensation paid? This is the height of injustice. As she prays for every single one of us that has given her time, his time, money, and prayers, so would I say that everyone that has hand in taking away her land, knocking down her properties, destroying the graves of her children, four, and her husband, the graves, without thinking of how those graves could have been relocated, just using bulldozer to run over them without compensation. May their lives receive the same treatment. For those of you who agree, I say, Ise, so shall it be. This is injustice unchained. On that note, I will thank you very much for joining me this evening. And thank you. I wouldn't want this video to go over 30 minutes. So for those of you, you've watched it and you've seen Mama speak to us, and I will say once more, thank you very much. I remain grateful for your contributions. Thank you. And have a wonderful evening. Thank you very much.